Are you directed at my stuff for scrumptious? Twagarutse muri programming. Ewana, ni ukuvuga ngo tugiye gukora porogaramu, reka mbereke for example, hano mfite website, murayizi nta komisiyo akadomo com. Nk'ino website gutya ifunctioninga ku buryo umuntu aza kuri login agashyiramo agakanda login, akaba logged in, then akaza kuroginga out, akajya kuri contactors, akajya kuri account ye, akareba ibyo ari byo byose. Ibi byose nibyo tugiye kuzakora, tugere ndetse no mu gukora ama application ya phone. Kuko nayo njya nyakora. Ni ukuvuga ngo reka dutangire, tugiye kureba ibintu akenshi tuzaba dukenera. Kuvuga ngo ikintu cya mbere dukenera icyitwa IDE cyangwa se Integrated Development Environment. Ni ukuvuga ngo IDE reka tubifate nk'aho kwandikira code. Uri kubona nk'ahangaha muri ngenzi gukoresha VS Code. Iyi ngiyi uri kubona hano ni IDE, hano niho nandikira amakode, then ubundi IDE muri rusange ubundi ziranaraninga, ariko akenshi nka bino bya website turaningira kuri browser, kwa ko n'ubundi niho biba bigira, niho biba biza functioninga gutya. Noneho ikindi kintu tugomba kubanza umuntu, kwa ko abenshi bagitangira bwa mbere, tugomba guhera ku cyitwa algorithm. Algorithm cyangwa se icyo twita na data structure n'ubundi byose biri kumwe. Data structure uvuga ngo ni ukwiga uburyo ibintu byubakwa. None algorithm ni ukuvuga ngo uba urareba ngo ikibazo tugikemura ubundi gute. Noneho wareba uburyo ikibazo ufite ukareba uburyo uragikemura, ubundi tayari ugahita wandika code ziragikemura. Bivuze ngo nta kintu na kimwe kitajya muri code, icya mbere ni ukubanza understanding uburyo bikora. Njye turi kumwe murabizi ni Programmer DATCH. Noneho reka dukore nk'akantu gatoya kuko just ni nka introduction, kandi dukore nk'agafero gato ka HTML, wenda tukite testing1.html. then aka gafero tugiye kwandikamo code za HTML, wenda tubanze turebe standard kuko ubwo tugiye guhera kuri website kuko ari abantu benshi bari interested. Vuga ngo nshobora guhita nza nkahita nkubitamo syntax HTML, ariko reka duhere kuri A0. Vuga ngo ubundi duhera kuri doc type, gutya twandikamo doc type HTML, kwa ngo dukoreshe HTML version 5 birimo ibintu byose. Ariko kwa ngo naba confusing nko ngo muri HTML buri kintu cyose dufunguye tubanza tukandika ijambo HTML, icyo kintu turanagifunga. Ubu ngubu niba nagifunguye gutya HTML, hano ndongera nandiki icyo kintu ngifunga. Ino language yitwa HTML yitwa ni hypertext markup language. Tuzabijyamo deep, ndagira ngo nkore nk'aka demonstration kwa ngo tumenye ibintu tugiye gukora. Then haba hari ikintu cyitwa head. Ni ukuvuga ngo head nayo tukayifunga. Muri head hajyamo title. Ubwo title ndahita nyibereka mu ntuzi. Title ndahita nyibereka muri browser. Then title ndahita twandikemo tuti wenda testing program 1. Then tuhita tuza ubwo tuyahita tufungura icyitwa body rero niho twandika biriya bintu byose dushaka ko bigaragara muri website yacu. Ibintu twandikamo urugero niba dukoze nka paragraph igika, tugahita twandikamo tuti hi, reka dusevinge, niturangiza ino nazo tuhita tuyiraninga muri browser, ubundi turebe result zayo. Iri kubona iraje hano handitsemo hi, then hejuru handitsemo testing program. Ino niyo title nk'uko nanditseho nta komisiyo. Ino niyo nuza, ubwo ino ni ya paragraph dushyizemo. Ngo reka tujye tubigira nka gutya. Gutya. Then ubwo niba dushaka nko guhindura ino hi, tugatuba tuti hi there. Vuga icyo wanditsemo cyose n'ubundi kiraza handi hari nuza, ahangaha hari paragraph. Ushobora no guhita ukora indi paragraph ya kabiri, kavuga utereka nkora ikindi gika cya kabiri, tuvuga tuti that's fine. That's fine. Uri kubona iraza ari ikindi gika. Noneho ushobora kuba ushaka ko hano ino hagati ya hi na there hahita kimwe kijya munsi y'ikindi, ushobora guhita ushyiramo nka break line.
bavuga ngo ino break line ikita ikora ihita ibica ikabishyira munsi. Uri kubona ubu ni uburyo bwo gukora page. Dushobora nko guhita dukora mu buryo bwose tukaba tuti ino body kara yayo, ubwo kara ni iy'amagambo, reka tuyigire, hari nk'abantu banga ibintu byinoza, ibintu bipika cyane gutya, nanjye ndabyanga. Wa kara tugiye guhita tuyigira white, ubwo nitugira birahita bibura. Okay, noneho reka noza background color, background tuhite tuyigira aya bg color, ubwo ni background color tuhite tuyigira black. Nidusevinga then tuza hano color equals to white then bg color. Okay, hano reka dushyireho text. Uri kubona turavuga tuti amagambo aza ari umweru then background iza ari umukara. Uri kumva ubwo dushyize muri dark mode kuriya ubu udashaka ko ibintu bigupika cyane. Kubona ko nkanjye nkunze gukoresha dark mode cyane, kubona ko n'inyuma n'ifoto iri transparent, byose tuzabikora nuko nguko urebe iyo naguye bihita bihinduka. Uri kubona byose biza ku murongo utambitse, ariko byaba gatoya bigahita biza ku murongo uhagaze. N'ibi byose tuzabikora kabisa. Uri kubona hari footer, hari header, kabisa ibintu byose. Uri kubona gutyo upointingaho bikazuminga, nibyo ngibyo dukora kabisa. Kuvuga ngo noneho language zisaba kugira ngo ube uzi gukora website yose. Iya mbere ni iriya HTML. HTML ni ukudesigninga layout gusa, gukora inyuma ukuntu hagaragara. Then hakaza icyitwa CSS cya cascading style sheet. Iyo ikikora noneho ni ukubiryoshya, ni ukuvuga ngo wakoze ama elema, wakoze paragraph, wakoze iki, ushobora guhita ukoresha CSS kugira ngo ubistylinge nyine, ukabishyiraho amakara, ukabyanimatinga ibintu nk'ibyo. Rero tukagira iyitwa JavaScript. JavaScript ikintu ikora ni ukugenda kuri behavior. Niba umuntu akanze hakagira ibihinduka, niba umuntu agize hakagira ibihinduka. Ibyo byose ni JavaScript ibikora. Ni izi zose izi ukoresha eshatu nizo twita frontend, ni ibikorera kuri browser. Noneho hakaba icyitwa backend. Ubwo icyitwa backend noneho ni database, nicyo twita ubundi database. Then ubwo yo ni ibijyana amakuru cyangwa se biyabika ibintu nk'ibyo. Harimo ikihe? Harimo iyitwa PHP. Ushobora gukoresha PHP, ubwo ibivanze n'iyitwa MySQL, kubera ko uri kumva PHP ni server side language, then igakina MySQL as database. Hari n'abakoresha Node.js, ubwo nayo ni noza. Node.js nayo ni backend. Hari n'izindi nyinshi. Okay, njye preferinga iyi ngiyi. Bivuze ngo izi language uko ari eshanu, izi ngizi ubwo reka tuhite tugira gutya. Izi language uko ari eshanu nizo tuzigaho kugira ngo tube turi ready kuba twakora website ikora ibintu byose bishoboka. Izi ngizi uko ari eshanu, tugenda gake gake ku buryo buri muntu wese guhera kuri zero abyandastandinga. Ubwo first of all nabwiye ko byaba byiza tubanje tukiga icyitwa algorithm n'iki na data structure. Algorithm and data structure, kubera ko ni ibintu buri mu programme agomba kuba akeneye. Ariko wenda ko bino bya website tuzanyuramo gakeya, wenda ibyo ngibyo byiga ibyo gukora nka app za phone, app za kuko nk'ubu nk'ibyo gukora app ya phone bwo biba bisaba kuba uzi algorithm cyangwa se n'ibindi bintu byose, ariko kubera ko uba ugomba kumenya uburyo ikibazo gisolvingamo kabisa. Okay, then kubona ni uko nguko bigenda. Ndakeka video ntabwo nshaka iba ndende, just yari nka introduction yo kugaragaza ibintu tuzajya dukora. Ubwo abatarakoze subscribe, mukore subscribe kuri Programmer DATCH. Ubundi ikintu cyitwa programming ntabwo ari ibintu bikaze, tugiye kuzabyigana paka tubaye professionals. Bless.